This nabo kati buli ona atunula eri nono natunula eri. Yes. Recently I met omulongo wa Swabirigwa ne muganti as former chairman najja nankumbi okyayita yokko as you going to Busawa nagamba tombulira nagandi nze bwenzigalawo mbanzigaddewo najja nankumbi gone ne mugamba kusika bonero kalungi for the party isn't there where temukyalina bintu bibagatta where you can meet somewhere. Mu Buganda mukyawe kubijja. Ebijja tetulina bikyawo. Kati najja nankumi siwe kubijja bya FDC. Bwe buvo. Kyekikawe kisibuka. Kati ekikawe kiba kisibuka. Kati ngo oyinza oganze nze nvudde ndi wa mbogo. So, naye sidda mu busibuko bw'embogo. Kakati nkulaga ebibiina by'obufuzi bino ebivuganya. Wafe kizira. Kati rivalry eri muli munda. They hate each other sometimes even more than they would hate NRM. That previously they used to hate as one. Mu DP mwami Norbert Mao kuchanga agende eri mu kuweereza nga minister naye owuliranga Dr. Lume bayiga ne banne bo bavuga kyabwe tebakyagenda bali ntuma road ewali ekitebe baga nti bayine wala gye basisinkana abo nawo nolabanga bayinamu okay omuwatwa omunene no ddala kakati NUP badde yetunuuliddwa nti ye ekyali kitolebwa ekiti naye obuzibu bwava mwami Mpuuga bwe yasikibwayo kuwa loop ebbuloka zatandika okuyika utanulu netandika okuyikira ku mukumu nti ebikonge ebibadde bikutte tanulu eno ng'erabikanga eri ewamu kumbe bubadde butiititi nga bwe bugiwaniridde daba bweyiika okay kati nawe ofunyemu embeera naddala e Masaka Nuupu nno ekizibu kyerina nti amaanyi gaayo gabadde gasinga nnyo kyetwandiise Buganda. Yes. Kakati mu Buganda mwennyini mwemuli okukubagana. Wano wetulowooleza nti isn't it too ripe for the formations like PLU to take advantage of the situation? Mukyagala wano nga bwe kiri? Abavuga ekya PLU bamwoyo gwa ggwanga. You see, I want to be a bit broad beyond PLU. Yes. Ejja kujjamu like any other formation. First and foremost, it is very healthy and very normal. Cha bulijjo ate kirungi mu politics okubaamu contradiction oba obutakanyo butonotono. Kubanga obutakanyo butonotono buno bwe buyamba ebibiina byo by'obufuzi to reflect okudda emabega ne bikuba tooki ne bigamba nti okusinziira ku kino ekiriwo twanditambudde bwe tuti. That's number one. Ekyokubiri, buno buntu buvaamu obukubagano buno buyamba oba buwa platform abantu abalala babadde nga ba mugaso naye nga babutikiddwa okuvaayo ne bayimajinga nabo ne bakulaga kye basobola okwongera ku governance and politics of the country. Kubanga bw'oba ojjukira the emergence of Suubi mulimu abavubuka kwe baali tebamanyikirwa naye ne bafuna platform ya Suubi ne bakuba ekintu kya Suubi ne tugamba nti abavubuka bano really bali mu substance mpaka n'olwaleero abangi bakyali ku political nob. Naye singa teyali Suubi, singa temwali obuntu obwo tebandivuddeyo. Kenya muliraano gwaffe wano mu 1992 Moi was a bit unpopular. Naye ne bavaayo akabondo baakayita YK 92, Youth for Kenya 92. Kalabika nga kewagudde ku Kano. Kaali mu Juni Moi mutaani wa Moi naye nga ali silent. Juni Moi, Silas Jirongo yali akakulira. Omukuru Samoi Ruto, president wa Kenya olwaleero, yali desk officer
yali desk nga si wa waguru wano desk officer wakabinja ako naye kastura bavubuka abo biba musalia mu davada obola abo the cohort their generation olwaleero ye part of the cream ya politics ya Kenya kakati buno these contradictions wezinagwera mu DP wezinagwera mu FDC wezinagwera mu NUP sinaziwulira nnyo naye nga nazo ombulidde ze obwamu Eziri ombulidde it's one family it's one home naye nga obinagwera bino byonna ojja kulaba a new crop of voices ojja kulaba amaloboozi amapya ate nga gategeera ebyobufuzi kubanga wabadde mu incubator wano babafumba ojja kulaba nga bavuddeyo ate ne bawa direction eggwanga nze n'olwekyo sirina kwekanga konna nti buno mwebuli mu FDC mwebuli kubanga Nyanjula for example yes Nyanjula lifuuka ddi chairperson wa FDC singa asigala na Janankumbi nga powa wali kubanga powa musinga buli kimu as of today aina platform aina experience bwayimira ne Nyanjula baraba powa naye buli Nyanjula buli bajje Katonga yabeera Senkagali yabeera ku muzindaalo true or false yali ku muzindaalo so a platform ejja kumu enhancing to emerge wano wiza kusanga nti oluusi Mpuuga n'abamuwagira babadde nga waliwo ekibasaanikira wano kibino we bigwera bajja kubanga bakoze eki bafunye webatula ne bagamba nti yeffe ne babawuliriza bulungi so bwana Kamugisha olinga kyondaga nti mu bibiina bino byonna byonna nga bwe tubuyogeddeko internally mulinga omutali breathing space emala kulaba nga they can help others even to shine abantu abe tebakulimba nti competition waliwo wetali ne Qur'an ekugamba falyatanafas almutanafisuna bawakawakanya bagala okola okuwakawakana Qur'an eyogera Katonda kimanyi nti waliwo okubaawo competition so buli wamu wonna waliwo competition and as we said earlier nga bwe twayogedde mabega selfishly omuntu ajja kwagala ku suffocating kubanga alaba nti bwakuwa space omuyitako kati kuba nti mulimu competition mulimu emergence of ebirowoozo ebipya n'endaba empya n'entegereza empya whatever kubaamu contradictions papa NUP is just how many years njagala nzije tekwandibadde ku papa naye would question internal mechanisms mu bibiina byonna kwegamba obubondo obutono mu kibiina obwandibadde bugonjoola ensonga nezitafuluma mangu nezivaamu enjatika ebibiina byaffe byonna nga NRM mweri tebinazimba internal mechanisms oba amanya g'omunda agagonjola ensonga tenakola ki batinasasuka kyovora omuntu akola bwati n'agamba nze independent omuntu akola bwati n'agamba nti anze bino bivuddemu nze nyingira ekibiina ekirala just by a mere loss of election in Mukamyufu yes agamba nze nga independent why kubanga munda amaanyi gana gagonjola ensonga tegakoze eki teganazimbibwa so democracy yaffe singa tujezimbidde yandibadde ekolebwa naye democracy twagipangisa si yaffe twapangisizaamu ne bye tutasobola kakati tulina okudda ku drawing board buli kibiina kizimbe enkola ey'omunda esobola okuwanirira ekibiina nga waliwo ensonga yonna ekoze eki eguddewo ne tugamba nti nga tonafuluma kasooke tukuwulirize batuule meetings 1 2 3 4 5 bwe zigaana bagambe tokusinziira ku a series of meetings you know abazungu nga bagenda kukola the League of Nations they first began with a series of meetings the quadruple the tripartite imanye into history of European history ne batuwa ku League of Nations ninga basose ne bakola ki ne bakugamba nti batudde olutula lumu ne bagamba nti Mpuuga step down and apologize really olutuula olumu tosobola kuwuliriza ensonga nojek those things but now bagenda mu neeka ate katulaba nti kyandisoose kye basembesezaayo kati neeke n'akola etya kukyasazibwamu those are internal mechanisms ne mu FDC
mwandibadde ensonga bazitwamu ne bagamba nti banaye nga bakituna sasuka waliwo ekiriwo. What do we do even in NRM? So n'olwekyo nze ndaba enjatuka zino kuba because mulimu competition, people have to emerge, but the problem is nga bafunye obutakanya embeera ebaza wamu munda ekyali nafu tugenda kubagana now what about, because you see people power yatandika nga NUP yatandika nga people power. NUP was initially a pressure group. Yes. Nerya mu DP largely yalya nnyo mu DP nga PLU yuno bweli mukulya mu NRM. PLU tena fuka kibiina kya byabufuzi bayiza ne people power yali kibiina kya byabufuzi ne yagenda eyingira. Kakati ne PLU moving forward, yes, ngevudde ku becoming a civil association tomanya sigenda kujogerera bino byonna ejja kufuuka platform ya emerging ideas and ideologues, ejja kufuuka platform oba emeeza y'endowooza empya, because I talked about the transition. Ejja kufuuka emeeza ey'abantu abapya ideologues, ejja kufuuka emeeza enaayamba bamu selfishly okubaako we batuula ku ntebe y'ebyobufuzi w'eggwanga mu maaso gye tulaga. Nakugamba wano nti PLU like NUP tegenda kuzaala abaana nga ba 18 years bafuuke bakulembeze, erina kubaako weekola ki weefishinga weewaliwa zezino enjatika z'okola ki z'owulira. Assuming bayiga for example honorable asindise Mao n'atagwa, what happens? Alina okufuna breathing space endala. Assuming right honorable Mpuuga bamusindise n'afuluma NUP, omusuubira kuva mu byobufuzi by'eggwanga olwaleero yaddeyo Masaka atule wali Enyendo, addeyo Masaka Enyendo, abale baasi eziyitawo ne taxi eziyitawo tekisoboka kubanga nkugambye ayina network, he's an intellectual academical because musomesa ate munamateeka. Ekyokusatu amanyi politics wa Uganda and is self-made, ajja kwenubula akomerawo wa ayinza okukomerawo mu formation yonna enamuwa platform wasobola okwogerera endowooza ye. So bwana Kamugisha, kuno okunenengana kwonna n'okusuffocatinga abantu abamu abagala okujjayo booli amaloboozi gaabwe ne faces zaabwe mu bibiina okuleetawo enjatika zino kikolera formations empya nga PLU n'abalala. Sigenda nga PLU kikolera endowooza mpya kati yeriko lwaki neewala najjawo ne kugamba nti PLU is not a political party. Yes. Ate is non-partisan. Lwakuba byekola birabikira ddala nga byabufuzi. Waliwo munamateeka eyajuwinga bw'atyo ne mugamba, you see, actions cannot be quoted to justify your argument. But many people will be vindicated. Well, a few years down the road, no problem. Many people will be vindicated nti kino kye twalabanga nga kirabikanga nga kikolanga nga kiringa ddala mu butuufu kyali ekyo. But anyway, that's the information kati eriko. Okay? So formation yene eriko nga PLU kuyinza okubaako n'ebirala n'ebiformations endala bino ebigenda mu maaso mu bibiina by'obufuzi zino enjatika zigikolera. Yes. Nga bw'ogambye nti it's the only way formation nga zino abatalina breathing space nga beetaaga platform. I've not seen an indication nti Mpuuga will join PLU. Or form another formation. No. Mpuuga ina history ebeera mu formation ezize eziri independent. Abe oba ojjukira bulungi. Right now Mpuuga bamedali Segona bano ba Lukwango be bavubuka basuubi banamboze ate bo namboze naku zina asirisi sinahulira comment ye. Comment ye ku bino ebiriwo sinagiwulira. At least Mwami Segona yagambye nti this matter should be handled mu ngeri ya kisajja exactly. Other mechanisms. Now let me show you something. Bwara mu FDC, this is my own analysis. Bwara mu FDC faction ya Katonga jinandise and the informal, because by law legally it's najana nkumbi FDC official yeri gazetted. Naye bwolaba ku bukulembeze bwa Katonga
abali ku mwanjo Suubi eri ku mwanjo Lukwago yali ku mwanjo. Dr. Keza Besigye is not a Suubi. No, me I'm giving my analysis. Yes. Lukwago yali kuki yali ku mwanjo. Dr. Besigye is a political, is a senior political animal. Nti wayimirira, you can't overshadow. But the architects of what is going on is Suubi, Lukwago. Exactly. Not any other. Now, bw'olaba wano mu NUP agenda kuvaako endolito zonna Suubi. Bw'owulira Sseggona byayogera Suubi. Basically, it's the DP block. Abavubuka bano don't overrush them. They can come up with, they can shock the nation. Baina following. No, this is the reality. Wanga bachikorako katamanyi gaba gwamu bakyasobola kukikola. They are political intellectuals. They have experience in politics. They have got network. Tere kibagaana okukola formation endala. Eyabo not necessarily pure. They have started all these formations. That was the time. Yes. This is a very, very, very different What time. is the difference? This is a very, very Actually, different. they were amateurs. Bali bachali amateurs. They were even still poor. And the politics must go with the economics. That's why when you go to Dar es Salaam University, or even Makerere University, or even Kenya University, or even Cambridge, they will give you political science and economics because you must manage people and resources. These guys have amassed bamaze okufuna economic muscle. The more reason they don't want to over-engage in very dirty things because they've amassed something that exactly. they want to protect. Yes. Probably actually, you see, Dr. Besigye was not necessarily running up and down, but he had boys who could run up and down. These gentlemen, you can't rub them off the political scene of our country as of today. They can, basobola kufuuka ekintu ekirala, not necessarily appeal you. And to me, if they can become something else, and PRU in the future becomes a party, a coalition would be really very useful for the transition of our country. Because by expertise, if these gentlemen with the expertise, the likes of Mpuga, the Ssegonas n'abalala, singa bafuna ne formation endala wa pressure group, ne bafuuka party mu maaso ne PRU nefuuka party PRU, ne ba negotiating a coalition, tosobola kuba counting out of the transition in our country. Now Uganda is ripe for a strategic transition. So bino byonna ebigenda maaso bikolera transition process. Tewali kirala. We can't go back to 1962. We can simply refer. Tukyasobola okugamba nti nkaaga mugumu waliwo nkaaga mwebiri waliwo independence waliwo crossing the floor UPC nekola kinekulembera. But we can't go back in 1962 physically. No, we cannot. But we can refer. What happened? Crossing on the floor of parliament, coalitions, then the government was formed. Don't underrule it out. Really? Yes. We should watch the... You have to watch the space. So vola abakugamba nyizo kola nsoye mu Luganda naye mu kirina. Toyinza kusindika omwana wo kuva mu lujja n'agwa mu mikono gy'omulogo w'omusezi n'amukolesa kyakola kyayagala. Tosobola kusindika abantu bano abagezigezi nga baawano. Kubanga politics za Uganda bazizimbira wano tebagenda kuzizimbira Karamoja. Bazizimbira mu Kampala. Wa Kampala is a capital city. Nera bana abantu abagezigezi Sheikh Mugisha. They can also not blackmail Jebali nti kubanga blackmail egamba nti you know what I am. Gezo nsindike kola. Omwara bagamba nti ali harbu khidaa orutaro nkwe. Ali harbu khidaa orutaro nkwe. No physical kati blackmail is part of a weapon in war. So to sort of kwe blackmail. All of them are blackmailing each other. So for ojakula bajayo bya moroka ya bulletproof bajikirialinga batya bakora. So they are now blackmailing each other. Banga buli bayina okufuna talking points. Wana ayimirira encha.
people have brought things as far as Mwami Kyagulanyi family yeri muno balese people that are working in the leaders of opposition offices ebintu bingi nnyo biraba nti bazimbye amayumba galiko flyover, you know, a lot of things. It's about who sets a perception and a convincing following oba abantu ne bakola ki ne bamugoberera. Kakati olina okwetegereza ebiri mukolebwa kati bija kufeedinga nnyo and bulungi mu transition process. It can't be within a year, yes, within 2 years, but whatever the time bija kufeedinga mu kasatu babalamuze naawe tuli down tukole ki. Yesterday twayogera ku nsonga wano netuukirira nga tulaba ey'emidaali twagamba nti omusajja bamuweeki gwagenze ku change jo nga bamuwaaki omudaali. So tetwogera wano ebintu, yes, kubanga really you can't come on national broadcaster n'ozannya buzanyi. These are well thought things. Nze ndaba nti ebiriwo byonna mu Uganda bifeedinga mu transition. Mawajja kugamba nti ali kulowooza ku transition paper ku reforms naye wano waliwo abamukuba hakati ojja kumukuba agendere mu transition, ojja kuba mpuga naye. So all of this one will feed into transition. Is there someone facilitating the cracks no, in all these parties? No. You see, abantu bachajukira statement y'omukulu omuntu by 2020 something, opposition nja kubanji mazeewo. When people begin to look at all these cracks, kama ono yabyogera baddamu ne bajjukira eri. Maybe this is not about transition. Maybe there is someone facilitating. Abe kankubuze. Yes. Which means there shall be in constitution yaffe, there shall be a president who is the head of state, yes, the head of government, commander in chief, and fountain of honor. Government ine mikono emeka esatu. Mukono gwa government ogumu ye parliament. Chobora president has to address parliament periodically. Ngani utosobola kukikola akikola nga head of government, and parliament is an arm of government. President ya appointing abalamuzi Supreme Court, Park High Court. Those are courts of record. The courts zisarawo nekibeera ku record mwali bulisiga aberanga ye supreme one. Ate cabinet, president is the cabinet. Yes. Bonna abali mu cabinet ba minister, vice president, they work on delegated authority. Chebakora kyonna bakikola in the interest of the appointing authority. Kakati bwebanga parliament yemu kusiga liri wansi wa government nga government ekulemerwa president, buli kimu kyonna ekikolebwa mu parliament kiba kikolebwa in the interest of the president kubanga ye head of government. Kakati ne bana bafuna sente nga ba opposition nga bazifuna sente za muwa musoro nga yaronda kibine kyakola government, president yabaza authorize kubanga minister of finance. So president ya facilitating buli kimu kyonna politically mu Uganda. Even the cracks and downfall of political parties. You see what is causing a crack in Nup is 500 million. Nga parliament is waddo omuntu legally. I think a president is head of government where parliament is part. So tali emuntu mwali and is not even concerned. Naye kubanga by authority yenanyi ni government tujja kumusiga enziro naye nga buli kimu kikolebwa kirigo. So Mr. Museveni's hand on the 500 million Mpuga money is Mr. Museveni's hand is on. Parliament is by on, virtue of being that being the head of government. Tugana ganti mazimu wadde ntabeko cha no, the law has given him money. Kati muja kurwana byammwe mwesanye naye nga it's the law giving him money, not the president. So President Museveni is not involved in weakening anybody. But by law, you find yourselves weakening yourselves because of the laws of the country. But you remember that statement he said? Not werabira. Umanyi nafuna chance nensoma ku mateeka katono. The law protects the sovereign. Amateeka gakuma mukulembeze. Every law in the country protects the sovereign. He's being held by his statement that by 20 something he should have destroyed all parliament efunye sente katutunule munacho. Parliament efunye sente nyingi nnyo. Budget ya parliament ilimu billions. Sente zo nezisasura code of opposition. Mwene mulwana nga opposition. Statement yebe ekoze na ekolede mu mateeka.
mu Luganda tulina olugero gamba nti kamwa kabi kasasiro ganga. Omuntu nga oyogedde ekigambo ku muntu nga bamuziika n'oyogera ekigambo ekiraga nti omanyi ku nfaaye ne bw'oba nga ddala ekigambo kikusimatuse, people will take you for your word nti ono olaba bw'ayogedde ayina omukono mu kufa. Naye abo ntegere nkutegedde nti ye nga president ye nannyini gavumenti akinamu omukono by virtue of his position. Kati mwe kiri kumwe nti bwe ziba zize sente ezo by law statement yo okugipulesinga mwe muzikozesa mutya bwe muzirwaniramu ne mwemalako yaba atuusiza kike but moving forward nga tugenda mu kuwuma moving forward nze ndowooza nti buli president yenna omulimu gwe omukulu okusigaza obuyinza consolidating power. How is not my concern but consolidating power. Kati bw'akyoga ne mugwa mu mbize n'asigaza obuyinza, it is up to you to organize yourself. Kati omulemu Katonda ddala bwe tukomawo Bwana Kamugisha agenda kutubuulira ebibiina by'obufuzi bino ddala ddala mugaso gwabyo guliwa mu transition process. Omugaso gwabyo mu transition process naddala ng'ate bigenda byeyawulamu naye wakwanti agambye okweyawulamu kwabyo kulinga okulina kyekulanga ku transition process nga bwetambula and moving forward. Tuwumulemu Katonda ddala tudde tutandikira awo. Enoni Baba TV obusoga bulayire. It's the Premier League, all on DSTV. All the goals, clashes, and moments. All of Rashford, Salah, and Saka. This start is getting better. All in the language of your choice. All in HD. Available on all these bouquets to choose from. To watch on all these devices.